പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, 11ാം ക്ലാസ്സിലെ രസതന്ത്രം 7ാം യൂണിറ്റായ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇക്വിലിബ്രിയം എന്താണെന്നും ആ അവസ്ഥ എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരുന്നുവെന്നും Kc എന്ന ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ കുറിച്ചും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചുവല്ലോ. അസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരോട് ചോദിച്ച് ഉത്തരങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയില്ലേ? എന്നാലും ആ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. Assignment 1, first question. Write expression for Kc for the following reactions. N2 gas plus 3H2 gas reversible to NH3. അതിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് Kcയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ Kc equals concentration of NH3 raised to 2 divided by concentration of N2 into concentration of H2 raised to 3. രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനായ H2 ഗ്യാസ് പ്ലസ് I2 ഗ്യാസ് റിവേഴ്സിബിൾ ടു HI ഗ്യാസ് Kc ഈക്വൽസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് HI റേസ്ഡ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് H2 ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് I2. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ദി ഫോളോയിങ് കോൺസെൻട്രേഷൻസ് വെർ ഒബ്റ്റെയിൻ ഫോർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് NH3 ഫ്രം N2 ആൻഡ് H2 at equilibrium at 500 Kelvin. Concentration of N2 equals 1.5 into 10 raised to minus 2 molar. Concentration of H2 equals 3 into 10 raised to minus 2 molar. And concentration of NH3 equals 1.2 into 10 raised to minus 2 molar. Calculate equilibrium constant. In order to calculate the equilibrium constant, first we have to write the expression for Kc. For the given reaction, expression for Kc equal concentration of NH3 raised to 2 divided by concentration of N2 into concentration of H2 raised to 3. Substitute for all the concentration terms given in the question. 1.2 into 10 raised to minus 2 raised to 2 divided by 1.5 into 10 raised to minus 2 into 3 into 10 raised to minus 2 raised to 3. Answer is 0.106 into 10 raised to 4. Converting into scientific notation, it becomes 1.06 into 10 raised to 3. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയ രാസസന്തുലന നിയമം, അതായത് ലോ ഓഫ് കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നും Kc അതായത് സന്തുലന സ്ഥിരാങ്കത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും അവയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും Kp എന്താണെന്നും Kpയും Kcയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഫോർ എ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ A moles of A plus B moles of B, reversible C moles of C plus D moles of D, expression for Kc is concentration of C raised to C into concentration of D raised to D divided by concentration of A raised to A into concentration of B raised to B. ഇതിനെ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ ഫോമിൽ എങ്ങനെ പറയാം, അതായത് ലോ ഓഫ് കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ്? അറ്റ് എ ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ, പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ പ്രോഡക്ട്സ് divided by product of equilibrium concentrations of reactants has a constant value, with each concentration term raised to a power equal to stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation. ഒരു നിശ്ചിത താപനിലയിൽ സമീകൃത രാസസമവാക്യത്തിലെ അതത് സമീകരണമിതീയ ഗുണോത്തരങ്ങൾ കൃതികളാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള രാസപ്രവർത്തന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഗാഢതകളുടെ ഗുണനഫലത്തെ അഭികാരകങ്ങളുടെ ഗാഢതകളുടെ ഗുണനഫലം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യ ലഭ്യമാകുന്നു. ഇതിനെ സന്തുലന നിയമം അഥവാ രാസസന്തുലന നിയമം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ്, വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസിൽ അവയ്ക്ക് എന്തു മാറ്റം വരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. ഫോർ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ A moles of A plus B moles of B, reversible C moles of C plus D moles of D, equilibrium constant is Kc. If the reaction is reversed, that is C moles of C plus D moles of D, reversible A moles of A plus B moles of B.
equilibrium constant for the new reaction is Kc dash. Kc dash is obtained by taking the reciprocal of the equilibrium constant Kc. That is Kc dash equals 1 divided by Kc. Next we can consider another equation in which all the terms are multiplied by a factor n. That is n A moles of A plus n B moles of B reversible n C moles of C plus n D moles of D. New equilibrium constant is Kc double dash, which is equal to Kc raised to n. That is, multiplying an equation throughout by a factor change the equilibrium constant, the factor become power of Kc. If equilibrium concentration is replaced by concentration other than at equilibrium, then Kc becomes equal to Qc, a new term which is reaction quotient. അടുത്തതായി equilibrium constant ഒരു gaseous systemത്തിൽ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. For a reaction involving gases, equilibrium constant is expressed in terms of partial pressure. Then Kc is taken as Kp, where P represents partial pressure. അതായത് റിയാക്റ്റൻറ്റുകളും പ്രോഡക്റ്റുകളും ഗ്യാസസ് ആണെങ്കിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ ആ വാതകങ്ങളുടെ മർദ്ദം അഥവാ ഭാഗിക മർദ്ദം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Kc എന്നുള്ളത് എല്ലാ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റിലുമുള്ള റിയാക്റ്റൻസിനും പ്രോഡക്ട്സിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. പക്ഷേ Kp എന്നുള്ളത് വാതകങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. For a reaction in equilibrium, H2 gas plus I2 gas reversible to Hi gas. All the reactants and the products are in the gaseous state. Then Kc is written as concentration of Hi raised to 2 divided by concentration of H2 into concentration of I2. As all of them are gases, it can be expressed also as Kp. Kp equals partial pressure of Hi raised to 2 divided by partial pressure of H2 into partial pressure of I2. Next we can consider the relation between Kp and Kc. Kp യും Kc യും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Consider a hypothetical reaction. A moles of A gas plus B moles of B gas reversible C moles of C gas plus D moles of D gas. We can write Kc equals concentration of C raised to C into concentration of D raised to D divided by concentration of A raised to A into concentration of B raised to B. As all the reactants and the products are gases, we can express it also as Kp equals partial pressure of C raised to C into partial pressure of D raised to D divided by partial pressure of A raised to A into partial pressure of B raised to B. For an ideal gas, all of you know the ideal gas equation PV equal to nRT. Now P equals nRT divided by V, where n by V is the number of moles divided by volume, which represents the concentration. That is, P equals concentration of gas into R into T. That is, Pc equals concentration of C into RT. Pc raised to C equals concentration of C raised to C into RT raised to C. Pd raised to D equals concentration of D raised to D into RT raised to D. Pa raised to A equals concentration of A raised to A into RT raised to A. Pb raised to B equals concentration of B raised to B into RT raised to B. Now we can substitute this P in the equation for Kp. Now Kp equals concentration of C raised to C into concentration of D raised to D divided by concentration of A raised to A into concentration of B raised to B into RT raised to C plus D divided by RT raised to A plus B, which can be solved as concentration of
C raised to C into concentration of D raised to D divided by concentration of A raised to A into concentration of B raised to B into RT raised to C plus D minus A plus B. Here C plus D minus A plus B can be written as another term delta N. Delta N equals number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactants. That is, from this we can derive the relation between Kp and Kc as Kp equals Kc into RT raised to delta N. Now we can consider the reversible chemical equilibriums. N2 gas plus 3H2 gas reversible 2NH3 gas. H2 gas plus I2 gas reversible 2HI gas. CH3COO C2H5 aqueous plus H2O liquid reversible CH3COOH aqueous plus C2H5OH. What is common in all these? Do you notice that in all these reactants and the products are in the same physical state? These are known as homogeneous equilibria. Homogeneous equilibria are equilibrium in a system having all the reactants and products are in the same phase or homogeneous phase. Now consider the following equilibriums: H2O liquid reversible H2O gas, ammonium chloride solid reversible ammonia gas plus HCl gas, CaCO3 solid reversible CaO solid plus carbon dioxide gas. In all these, you can notice they are present in different physical state. Some of them are solids, some of them are gases. These are known as heterogeneous equilibria. Heterogeneous equilibriums are equilibria in a system having more than one phase. Now we can consider the features of equilibrium constant. It is applicable only at the condition of equilibrium. Its value is independent of initial concentration. It is temperature dependent. It is having unique value at a particular temperature. For a reverse reaction, it has inverse value for forward reaction. Next is applications of equilibrium constant. Equilibrium constants are used to predict the extent of a reaction. It is also used to predict the direction of a reaction. It is used to calculate the equilibrium concentrations. We can consider these applications one by one. First application, the prediction of extent of a reaction. If it is higher than 10 raised to 3, the amount of products predominate at the time of equilibrium. That is, reaction attains equilibrium after it proceeds nearly to completion. അതായത് Kcയുടെ വാല്യൂ 10 raised to 3യേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ രാസപ്രവർത്തനം ഏകദേശം മുഴുവനായും എത്തിച്ചേരുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത്. If Kc is less than 10 raised to -3, in that condition amount of reactants predominate. Reaction proceeds rarely. If Kc is between 10 raised to -3 and 10 raised to 3, appreciable concentrations of both reactants and products are present. Kcയുടെ മൂല്യം 10 raised to -3ക്കും 10 raised to 3ക്കും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ അഭികാരകങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും ഗാഢതയുടെ മൂല്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കത്തക്കതായിരിക്കും. അതായത് Kcയുടെ വാല്യൂ വലുതാണോ ചെറുതാണോ, അത് ഏകദേശം 10 raised to -3ക്കും 10 raised to 3ക്കും ഇടയ്ക്കാണോ എന്നതിന് അനുസരിച്ച് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആ റിയാക്ഷൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ കോഷ്യൻ്റ് അഥവാ QCയുടെ വാല്യൂവും ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് Kcയുടെ വാല്യൂവും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. If QC is equal to Kc, system is in equilibrium. That is,
no net reaction takes place. If QC is less than Kc, QC value is smaller, that means concentration of reactants is high. In order to make QC equal to Kc, concentration of reactants must decrease. That is, reactants changes into product. For this, reaction takes place from left side to the right. That is in forward direction. If QC value is higher than Kc, concentration of product is higher. In order to make QC equal to Kc, concentration of product must decrease. For this, product is converted back into the reactants. That means reaction takes place from right to left. That is in backward direction. We can take all these into a single picture where when K equal to Q, equilibrium is a condition. If Q is less than K, reaction proceeds in forward direction from left to right. If Q is having higher value, reaction proceeds from right to left in the backward direction. അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസെൻട്രേഷൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനായി 4 സ്റ്റെപ്പുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ we write the balanced chemical equation for the reaction. അടുത്തതായി ഈ ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷന് വേണ്ടി ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് വേണ്ടുന്നത്. In that table it must contain initial concentration, change in concentration, equilibrium concentration. Take X as a concentration of one of the substance. Then use the stoichiometry of reaction in order to determine the concentration of other substances in terms of X. അതായത് ഈ സമീകരിച്ച രാസസമവാക്യത്തിന് താഴെ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നു. പ്രാരംഭ ഗാഢത, സന്തുലനത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഗാഢതയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം, സന്തുലന ഗാഢത. ഈ പട്ടിക നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ സന്തുലനത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഗാഢതയെ X മോൾ പെർ ലിറ്റർ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റു പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഗാഢതകളെ Xൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ സമീകരണമിതി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ സന്തുലന സമവാക്യത്തിൽ സന്തുലന ഗാഢതകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് Xൻ്റെ മൂല്യം കണ്ടെത്തുന്നു. ഒരു ദ്വിമാന സമവാക്യത്തിൻ്റെ നിർദ്ധാരണത്തിലൂടെ Xൻ്റെ മൂല്യം രാസപരമായി ശരിയായിട്ടുള്ളത് മാത്രം പരിഗണിക്കുന്നു. That is in step 3, we substitute the equilibrium concentrations in the equilibrium equation for the reaction and solve for X. നാലാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ, അതായത് അവസാനത്തെ ഘട്ടത്തിൽ Xൻ്റെ മൂല്യത്തിൽ നിന്ന് സന്തുലന ഗാഢതകൾ കണ്ടെത്തുന്നു. In the step 4, calculate the equilibrium concentrations from the calculated value of X. ഇത് ഏത് രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം. 3 mol of PCl5 kept in 1 liter closed reaction vessel was allowed to attain equilibrium at 380 Kelvin. Calculate composition of the mixture at equilibrium. Kc is given as 1.80. First, you have to write the balanced chemical equation. PCl5 reversible PCl3 plus Cl2. ആദ്യമായി നമുക്ക് പ്രാരംഭ ഗാഢത അഥവാ ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ എടുക്കണം. PCl5 ആണ് റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇറ്റ് ഈസ് 3 മോൾസ്. സോ ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് PCl5 ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് 3. PCl3 and Cl2 were products which were not present, so it is taken as 0. Now to take the change in concentration, PCl3 is 1 mole, so it is taken as plus X. Cl2 is also present 1 mole, so change in concentration of Cl2 is also taken as plus X. PCl5 is present 1 mole, so its change also taken as X but having a negative sign. As the concentration of PCl5 is decreasing, change in concentration is represented by minus X. As PCl3 and Cl2 are forming, it is represented as plus X.
So the equilibrium concentrations are 3 minus x for PCl5, for PCl3 it is x, and for Cl2 it is x. Now consider the expression for Kc, which is equal to concentration of PCl3 into concentration of Cl2 divided by concentration of PCl5. Its value is given as 1.80. So, you can write 1.8 equals x square divided by 3 minus x. It can be converted into a form x square plus 1.8x minus 5.4 equal to 0. We get a quadratic equation with general form ax square plus bx plus c equal to 0. On solving this using x is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac divided by 2a. Now x get the value 1.59. We are taking only positive values. Concentration of PCl3 equals concentration of Cl2, which is equal to 1.59 molar. Concentration of PCl5 equals 3 minus x, which we get as 1.41 molar. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച പാഠഭാഗത്തിനെ ആധാരമാക്കിയുള്ള അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇത് ചെയ്തു നോക്കുക. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ഫോർ ദ ഇക്വിലിബ്രിയം 2NOCl gas reversible 2NO gas plus Cl2 gas. Value of equilibrium constant Kc is 3.75 into 10 raised to minus 6 at 1069 Kelvin. Calculate Kp for the reaction at this temperature. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, value of Kc for the reaction 2A reversible B plus C is 2 into 10 raised to minus 3. At a given time, composition of the reaction mixture is concentration of A equals concentration of B equals concentration of C equals 3 into 10 raised to minus 4 molar. In which direction reaction will proceed? ഇതോടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച പാഠഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ പഠിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരോട് സംശയമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ചോദിച്ച് സംശയ നിവാരണം നടത്തുകയും തന്നിട്ടുള്ള അസൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്തു നോക്കുകയും വേണം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. നന്ദി.